Your Excellency, the Chairperson of the African Commission on Human and People's Rights, honorable commissioners, distinguished members of the NGOs Forum, state representatives, ladies and gentlemen. The Ogiegs are a forest-dwelling indigenous community that inhabit different forest areas in Kenya with a population of more than 35,000 people. The largest population spread across the expansive Mau Forest complex, with the rest inhabiting Mount Elgon in western Kenya. On 26 May 2017, the African Court on Human and People's Rights delivered a historical judgment in the Ogiek case. The court found the Kenyan government had violated separate articles of the African Charter on Human and People's Rights, with the violations amounting to a persistent denial of Ogiek land rights and their religious, cultural, and hunters-gatherers practices. The court recognized that the Ogieks are the indigenous peoples entitled to protections of their accompanying rights under the African Charter and international law, declared that the perceptions of the Mau Forest could not justify the evictions of the Ogiek from their ancestral homes, and found that the Ogieks' right to property, non-discrimination, culture, religious developments, and natural resources had been violated. It ordered the Ogiek community and the government of Kenya to provide detailed submissions on separation within 3 consecutive months, and for the government of Kenya to take immediate steps to remedy the violations and provide the court with a report within 6 months of the judgment day. Following judgment, the Ogiek filed separation submission to the African Court through the African Commission include restorations of Ogiek ancestral land, compensation for the way the Ogiek have been treated by the government over the years, payment of royalties following the economic activities that have taken place on their land, and the full recognitions of the Ogieks in Kenya. On November 2017, the Kenyan government established a 17 task force to study the African court's ruling and judgment issued by the local courts, studying all related laws and policies to see how they address the plight of the Ogiek. The government responded to the reparations claims in March this year, in which acknowledged the African court decision. Despite the court ruling by the African Court on Human and People's Rights, evictions continue to happen. For instance, this year during the early months of September and October, in part of the Mau Conference inhabited by members of the Ogiek peoples, consequently to which some members of the Ogiek living in Narok, Ngaroni, Narok County, Nisuit and Mariashoni, Nakuru County, have fled these areas in fear of eviction. Additionally, violent clashes between the Ogiek peoples and members of the other communities encroach on the Ogiek's ancestral land have ensued due to the failure of the government to adequately enforce restrictions imposed on land transactions in the Mau Forest complex, as initially requested by the court in provisional measures of 2013. These recent evictions, which occurred between the early months of September and October, this year have resulted in the killing of about 10 people and 100 houses burned down. The Ogiek are being victimized each and every day and can only survive if the court decisions are fully enforced and respected. Further, in other regions where Ogiek reside, some government officials have been attempting to persuade some communities members to withdraw from the case, while other government officials are trying to blackmail the community with title deeds on the condition that they disassociate themselves with reparation before the African courts. All these actions are intended to undermine the community support for the case. Recommendation: the African Commission should take action to ensure that the implementation of the Ogiek ruling is fast-tracked to ensure that justice prevails in Ogiek's community lands. The government of Kenya should take immediate steps to expedite the implementation of the African court decision and fulfill their duties of protecting the right of the Ogiek community to their ancestral land.
The government of Kenya should cease any further forced evictions of the Ogiek community from the areas they inhabit and any continued interfering with the community's traditional livelihood. The Kenya's government should ensure that all public officials respect the judgment both at the county level and national level. Thank you, Chairperson. My name is Christopher Kipkones, Chairman of the Board. Thank you very much. Your Excellency, Madam Chairperson, dear Commissioners, State Delegates, colleagues and friends, my name is Jebra Kambole, representative of the Tanganyika Law Society as the member of the Governing Council. The Tanganyika Law Society is the Bar Association of the Tanzania mainland. Madam Chairperson, we address your commission with the concern of the growing deterioration of the state of human rights in the United Republic of Tanzania under the leadership of the President John Pombe Magufuli. This included but not limited to civil, political, and social rights. We at the Tanganyika Law Society, we stand together with the NGO, local and international community, especially the citizens of the African who expect the African Union and the state to respect the independence of the Commission and human and people's rights. On civil rights, we would like to stress that the government has prohibited our courts from granting bail in several offenses which we suppose that they should be granted bail. This includes murder, treason, armed robbery, defilement, drug trafficking, drug possession, terrorism, and money laundering. In a situation where require the intention of an individual, in the situation where the law requires detention of an individual based entirely on the allegation made by the Director of Public Prosecution without judicial oversight, the accused person's right to presumption of innocence and the right to liberty is violated. In the political sphere, since 2015, the President of Tanzania has banned all the political rallies, especially from opposition. And now it is prohibited for a person to attend those type of the meeting unless you risk the prosecution. But also, Madam Chairperson, the Commission should be aware that in 14 June 2013, at Arusha, where there was a case of Christopher Mtikila, Tanganyika Law Society and Legal and Human Rights Center of the United Republic of Tanzania, where the African court granted that Tanzania is a violation of the African Charter by prohibiting independent candidates. To date, the Tanzania government have not or failed to comply with the said ruling. On the social right, we insist that the government of Tanzania has continued to violate the right of its citizens, particularly young girls in Tanzania, where the state provides education to its children irrespective of their sex. President Magufuli has recently barred young girls who fall pregnant while in school from returning to school after childbirth, even if it is the result of rape. Attack on the legal profession. Madam Chairperson, since the new regime in legal profession is under attack, in 24th September 2018, His Excellency President of the United Republic of Tanzania signed the new amendment of laws, including amending the Tanganyika Law Society, in which non-citizens and the members of the political parties who are members of the Tanganyika Law Society are prohibited from involving in any leadership position within the Tanganyika Law Society. Not only that, Tanganyika Law Society is now not self-regulatory body because we are now subjected on our internal regulation to the Attorney General of Tanganyika Law Society. So the self-regulatory, which was preserved by the colonialists since 1954, now the Bar Association is no longer independent from today. We say that so because those amendments subject us to the Attorney General of the Tanzania, while those issues could not even done by the big dictators of this continent. But also, Madam Chairperson, in recent witness that last year there was attack to our President of the Tanganyika Law Society, Mr. Tundu Lissu, who was shot 16 bullets on his body. Can you imagine his survival? And he is now undergoing treatment in Belgium with multiple surgery. To date, there is no investigation,
No one has been interrogated, no one has been suspected, no one has been accused, and no one has been taken to court for such action against our president. We at the Tanganyika Law Society, Madam Chairperson and the Commissioners, in conclusion, the Tanganyika Law Society asked the African Commission to press Tanzania to allow bail for all offenses in compliance with the Banjul Charter, to press Tanzania to respect the ruling of the African Court on allowing independent candidate, to press Tanzania to respect its citizen political right, to press Tanzania to respect the equal right of the girl's child to attend school after giving birth, if she wishes to do so, to conduct immediate investigation into cases of arrest, attack, and the prosecution of lawyers while in duty in Tanzania, to press the Tanzania authority to stop harassing and intimidation to lawyers while in duty, including when they represent the client in police and other government offices. Finally, we respectively call on the Commission to demand the Tanzania government to revise and amend the Tanganyika Law Society Act to be in line with the African Charter on Human People's Rights, the principles and the guideline on the right to fair trial and legal assistance in 2003, the Constitution for the United Republic of Tanzania, and the other international law instrument. I humbly submit, asante sana. Thank you. Merci, nous notons vos préoccupations. Transformation Rescourse Center, TSC, et POA doit se préparer. Honorable Madam Chair, Honorable Commissioners, State Delegates, representatives of national human rights institutions, civil society organization members, distinguished participants, all protocols duly observed. Madam Chair, with this report, I'd like to highlight some of the challenges Lesotho is facing in promoting and protecting human rights and good governance. It is undeniable that Lesotho and the rest of Africa remain confronted by corrupt activities. In a bid to prevent and combat corruption, Lesotho enacted laws such as the Prevention of Corruption and Economic Offences Act of 1999, Money Laundering and Proceeds of Crime Act 2008, Audit Act 2016, Parliament Standing Orders 97, subsection 5, amongst others. In 2003, the Directorate on Corruption and Economic Offences was established under the Prevention of Corruption and Economic Offences Act of 1999, which was also supported by the Money Laundering Proceeds of Crime Act 2008. It was mandated to prevent and combat corruption and economic crimes in Lesotho. However, the Directorate lacks independence as it is subject to subordinate laws, which can be repealed at any given time by politicians. In addition, the Director General of the Directorate is appointed at the discretion of the Prime Minister without any credible, transparent processes, and therefore reports to the Minister instead of Parliament. The government, through the DCEO, established the Asset Forfeiture Unit, which is administered under the Money Laundering and Proceeds of Crime Amendment Act number 7 of 2016, which compels public servants to declare their assets, but thus far, the government has been non-committal in establishing measures to be taken against people who fail to comply with this law. With efforts made to fight corruption in Lesotho, we are, however, worried about the rate of corruption, which is still very high. According to Transparency International Corruption Perception Index of 2017, Lesotho ranks 74 out of 180 countries and has a score of 42 out of 100. The Office of the Auditor General also issued a damning report as of 31st March 2017, where millions of Lesotho taxpayers' money could not be accounted for by different government ministries. The Parliamentary Public Accounts Committee, through live broadcasted interviews, has also divulged serious issues of corruption by public officials. This state of affairs shows that tackling corruption in Lesotho remains a Herculean task. We therefore call upon the government of Lesotho to consistently be committed to anti-corruption by putting the right structures and proper systems in place that provide the DCEO with necessary capacity to effectively fight corruption in Lesotho. Revise legislation to grant anti-corruption institutions autonomy, grant the DCEO independence through the Constitution, which will
enable the DCEO to be directly answerable to Parliament in Lesotho. Auditor General and Public Accounts Committee reports should be used to hold those implicated accountable. I'd like to also highlight the rate of police brutality in the country. Lesotho has been faced with challenges where police torture and kill civilians when executing their duties. We are worried by the escalating police brutality in Lesotho. TRC received and documented from January 2018 several complaints of human rights violations by police during arrest and while in custody. TRC exhausted internal remedies where it engaged the government on these issues. However, nothing has changed. Police continue to torture and kill civilians and enjoy protection by authorities in furtherance of impunity. TRC calls upon the government of Lesotho to comply with international and regional human obligations and commitments, take effective measures to end the practice of torture, other ill treatments and killings by speedily enacting laws which criminalize torture, and which perpetrators of torture will be held accountable, to ensure independence and efficacy of the Police Complaints Authority, which handles complaints from authorities. The authority's decision must be binding on government. Ensure accountability and justice for victims of human rights violations by ensuring that all police officers implicated in tortures and killing of civilians must be immediately suspended pending investigations. We therefore call upon the government of Lesotho to end the practice of arbitrary arrests and politically motivated prosecutions, immediately stop using laws to instill fear, punish members of the society who are raising dissenting views. Government, as a matter of agency, professionalize police service in Lesotho to execute their duties with due diligence and respect for civil liberties at all times, freedom of association and assembly. TRC is concerned about the shrinking space for freedom of association and assembly, whereas the Constitution of Lesotho provides for such freedoms. The Public Gathering Proceeds Act of 2010 purports to operationalize it. However, freedom and assembly is highly restricted in Lesotho. TRC notes that the act is used by police to suppress communities and demanding service delivery from the government. I thank you. Merci. السلام عليكم، صباح الخير الجميع. سيدة الرئيسة، سيداتي سادة المفوضون أعضاء اللجنة، سعادة السيدات والسادة ممثلي الدول، سيدات والسادة ممثلي المنظمات والجمعيات غير الحكومية الحضور الكريم. بداية أود أن أعبر عن شكرنا وتقديرنا للسلطات والشعب الغامبي على حفاوة الاستقبال الذي حظينا به منذ وصولنا للعاصمة بانجول. كما نعبر عن تقدير حكومة الجمهورية الصحراوية للجهود التي ما فتئت تبذلها اللجنة من أجل ترقية وتعزيز واحترام حقوق الإنسان والشعوب في قارتنا. سيدة الرئيسة، إن بلادي ما فتئت تعمل بكل جهد على كل ما من شأنها أن يعزز ويحمي حقوق المواطنين الصحراويين من خلال البرامج والخطط التي ترصد في هذا المجال. نظمت الدولة الصحراوية برنامج موجه نحو الفئات الهشة في المجتمع كالعجزة والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تقديم دعم إضافي للمؤسسات المعنية بحقوق هذه الفئات، كما قامت بمجهود مركز تجاه توفير المياه الصالحة لشرب جميع السكان وخصوصا في خلال فترة الصيف. كما تم استغلال هذه الفترة تنظيم عديد دورات تكوينية للأطر العاملة في مجالات الصحة والتعليم، المياه والبيئة من أجل تحسين أداء الأداة البشرية وتدريبها على طرق وسبل التعامل مع الظروف الصعبة التي يعيشها المواطن الصحراوي في ظل ظروف اللجوء القاسية التي فرضها عليه الاستعمار المغربي. ورغم ذلك فتبذل هناك جهود كبيرة من أجل تحسين هذه الوضعية. سيدتي الرئيسة، إننا في الجمهورية الصحراوية وفاء لمبادئ وأهداف الاتحاد الإفريقي وعلمنا بضرورة الانخراط وتفعيل جميع الصكوك الإفريقية ذات الصلة بحقوق الإنسان، فإن الحكومة الصحراوية تعمل على إعداد دراسة حول الاتفاقية الإفريقية لحقوق الطفل والبروتوكول الإضافي المتعلق بالميثاق الإفريقي حول حقوق المرأة لغرض كما نحيطكم علما بأن عمل اللجنة القطاعية المكلفة بإعداد التقرير الدوري للجمهورية الصحراوية طبقا للمادة 62 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب شارفت على نهاية عملها، والتي عملت بالتعاون مع ممثلين عن منظمات المجتمع المدني على هذا الموضوع. ففي قطاع العدالة وبعد ظهور بعض الإشكالات التطبيقية في نصوص بعض القوانين ومن أجل تعزيز مبدأ التقاضي على درجتين، بادرت الحكومة الصحراوية إلى تعديل قوانين العقوبات، قانون الإجراءات الجزائية وقانون الإجراءات المدنية، والتي صادق عليها البرلمان الصحراوي مؤخرا. وجدير بالذكر وتماشيا مع شعار الاتحاد الإفريقي سنة 2018 والالتزامات المترتبة على الاتفاقية الإفريقية لمحاربة الفساد، تم إيداع مشروع قانون
لمكافحة الفساد لدى مكتب البرلمان الصحراوي من أجل عرضه للمصادقة عليه خلال دورته المقبلة. سيدة الرئيسة، إن وفد بلادي ينوه إلى الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي تحدث يوميا في الجزء المحتل من الجمهورية الصحراوية، والموثقة في تقارير المنظمات الدولية المختصة في حماية المدنيين وحقوق الإنسان كمطلب دولي لا يجب أن يشهد في أي تمييز أو كيل بمكيالين بين ما يقع في الصحراء الغربية وما يقع في أماكن أخرى من العالم. إن أي توجه جاد لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية ينبغي أن يعمل على الوقف الفوري لمثل هذه الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من قبل الأجهزة الأمنية المغربية، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين القابعين بالسجون المغربية، والكشف عن مصير أكثر من 650 مفقود صحراوية لدى الدولة المغربية، ووقف عمليات النهب المكثف لثروات الصحراويين، وإزالة الجدار العسكري المغربي الذي يقسم الصحراء الغربية أرضاً وشعباً، والتي نرجو أن تعمل لجنتكم الموقرة إلى جانب الهيئات الدولية المختصة في حقوق الإنسان على المساهمة في حلحلة هذا الوضع المعقد والصعب الذي يعيشه مسار آخر مستعمرة في إفريقيا. السيدة الرئيسة، السادة المفوضون، إننا بمناسبة انعقاد هذه الدورة نود التذكير مجدداً بقراري المجلس التنفيذي 775 و 689، واللذان يطلبان من اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إرسال بعثة إلى الأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية بهدف التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم تقرير إلى المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، وهو ما تم التأكيد عليه خلال قرارات القمم الأخيرة للاتحاد الإفريقي. نود من لجنتكم الموقرة كذلك تفعيل مقتضيات تلك القرارات والقيام بزيارة الأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية وزيارة المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية، والاطلاع عن قرب على ما تعيشه تلك المنطقة المنسية من انتهاكات وتجاوزات تقع يوميا ضد الصحراوي العزل، وأن تحث اللجنة المغرب على أن يلتزم نصا وروحا بتطبيق مقتضيات القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي وقراراته وقرارات وتوصيات بقية مؤسساته حول النزاع القائم بين الدولتين العضوين في المنظمة الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية. السيدة الرئيسة، الأعضاء الموقرون، نود التأكيد من هنا على مواصلة دعم الجمهورية الصحراوية الكامل لمجهودات الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي السيد هورست كوهلر، ونرحب بتنظيم مفاوضات مباشرة بين طرفي النزاع الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية التي ستنظم في بداية شهر ديسمبر المقبل بجنيف السويسرية من أجل التوصل إلى حل عادل ودائم للنزاع في الصحراء الغربية بما يضمن للشعب الصحراوي ممارسة حقه الكامل غير القابل للتصرف في تقرير المصير وفقا لعقيدة الأمم المتحدة وممارسة لإنهاء الاستعمار وفق قرارات الشرعية الدولية. إن حكومة بلادي تثمن المساعي والخطوات الحميدة التي يقوم بها الاتحاد الإفريقي تجاه قضيتنا، وخصوصا خلال قمته الأخيرة المنعقدة بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، حيث قرر إنشاء آلية إفريقية من أجل المساهمة في حل النزاع إلى جانب الأمم المتحدة. ونرجو في الأخير من اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أن لا تدخر جهدا من أجل المساهمة في ضمان تحقيق العدالة واحترام حقوق الإنسان، وأن تنتصر للشرعية الدولية في الصحراء الغربية. ونشكركم وتمنياتنا لكم بالتوفيق. Honorable Ms. Sayata Maiga, Chairperson of the African Commission on Human and People's Rights, Honorable Vice Chairperson of the Commissioners, distinguished representatives of Member States, distinguished representatives of national human rights institutions and non-governmental organizations, all protocols respectfully observed, ladies and gentlemen. On behalf of the delegation of the government of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, I would like to thank the government and people of the Republic of the Gambia, the members of the African Commission on Human and People's Rights, and its Secretariat for the warm reception and hospitality accorded to us since our arrival. Madam Chairperson, Ethiopia's constitution devotes more than 1/3 of its content to provisions of fundamental human and people's rights. Over the past 2 decades, the government has embarked on building institutions as well as legal instruments that promote and protect fundamental human and people's rights. It has designed and implemented mechanisms to instill good governance in all public service institutions. Furthermore, Ethiopia has taken necessary measures to strengthen its organs charged with the administration of justice. The Federal Attorney General, Bureaus of Justice in the regional states, the Federal Commission,
and regional police commissioners, federal and regional prison administrations, as well as courts of law at various levels have taken measures to promote the right to human dignity, security, liberty, and prohibition of torture and inhuman treatment. Excellencies, ladies and gentlemen, these are indeed historic times for human rights and democracy in Ethiopia. Despite the constitutional protection of human rights, deficiencies in their implementation had plunged Ethiopia into instability over the past 3 years. These popular demands for democracy and human rights triggered a series of reform measures within the government. In the past 6 months, the government of Ethiopia, under the new leadership of His Excellency Prime Minister Dr. Abiy Ahmed, has taken crucial measures that placed human rights at the center of governance. Just to mention a few of the reform measures taken in the last few months, tens of thousands of prisoners detained in the pre- and post-state of emergency period have been released. Politicians, activists, as well as journalists who had been put on trial for various offenses have been pardoned. Numerous armed groups that had been listed as terrorists by the House of People's Representatives of Ethiopia have been removed from the list of terrorist organizations and returned to the country to pursue peaceful politics. More than 260 websites, blogs, diaspora-based radio and television stations which had been blocked in Ethiopia for voicing dissenting political views have also been unblocked and now freely operating in Ethiopia. Furthermore, the government of Ethiopia has expressed its willingness to revise laws and regulations believing to impede the effective exercise of human rights, including the Anti-Terrorism Proclamation, the Charities and Societies Proclamation, as well as the Media Law. To ensure the revision of these laws and the major reforms of the justice system are undertaken with adequate civil society and public participation, the Federal Attorney General's Office established Justice Reform Advisory Council composed of 13 independent legal professionals entrusted with examining different laws and presenting drafts to the Attorney General and provide recommendations for comprehensive reform of the justice sector. The Advisory Council and the different working groups within it have so far done a remarkable job of holding several public forums to solicit feedback from the stakeholders on proposed changes to these laws. As part of the efforts to widen the democratic space, the ruling and the opposition parties at national and regional levels are also undergoing negotiations on the amendment of the electoral law and the reform and restructuring of the National Electoral Board of Ethiopia. All-round reforms have also been taken and continue to be taken, including through removal of senior management within the intelligence, military, police, and prison institutions to enhance their ability to function in strict compliance with human rights standards. Just last week, Ethiopia's reformist Prime Minister, His Excellency Dr. Abiy Ahmed, marked a major milestone for the participation of women in politics by appointing women to 50% of the posts in his new and slimmed-down cabinet of 20 ministers. Women now head key national institutions such as the Ministry of Defense, Ministry of Peace, which oversees intelligence, police, and other security apparatus, the Ministry of Trade and Investment, and the Ministry of Women and Children Affairs, among others. Madam Chairperson, as sustainable peace and security inside and outside is a precursor for the promotion and protection of human rights, Ethiopia also took the initiative to end the 20 years of hostility with Eritrea. And in the weeks that followed, leaders of the two countries met several times in Addis Ababa and Asmara. They restored diplomatic relations, reopened their respective embassies. Following normalization of relations between Ethiopia and Eritrea, Somalia and Eritrea have also resumed normal
and peaceful relations, while Djibouti and Eritrea are actively engaged in peace talks. This is a testament of the fact that the reform and the peace dividend in Ethiopia has expanded to the region as well. This would create a suitable environment for the people of Ethiopia as well as the people of the region to enjoy their rights enshrined under their respective domestic and international legal instruments. However, these groundbreaking reforms are not without challenge. During the past 6 months, incidents at various parts of the country have resulted in deaths, destruction of property, as well as displacement of people. The government of Ethiopia takes its responsibility to ensure the rule of law and protect and further strengthen, entrench the reforms. As a result, full, credible, and transparent criminal investigations are being conducted to hold perpetrators of these crimes. It is our solemn belief that the sustainability of these far-reaching reforms depends in part on our ability to strengthen national human rights institutions. Measures are being taken to amend the establishing legislation of the Ethiopian Human Rights Commission to expand its mandate and enhance its capacity to be a voice of human rights in Ethiopia. Before I conclude, Madam Chairperson, allow me to share with you great news and breaking news that broke from Ethiopia. The Ethiopia's parliament just this morning elected the country's first female head of state and President, Her Excellency Ambassador Sahle-Work Zewde. President Sahle-Work is the country's first female head of state in 102 years. Finally, please allow me to reassure to the African Commission on Human and People's Rights the strong commitment of my government to the promotion and protection of human and people's rights through fulfilling its obligations under its national laws as well as regional and international human rights instruments to which we are party, and its dedication to engage constructively with the Commission. I hope this session is an added value to the promotion and protection of human rights in Africa and will serve as a forum to stand for good cause of humanity. I thank you, everybody. Hier, vous n'étiez pas là, mais déjà dans mon discours d'ouverture, j'ai salué justement certains des développements que vous venez de nous délivrer, comme la composition paritaire du gouvernement. Là, vous nous amenez d'autres bonnes nouvelles et nous sommes particulièrement attentifs à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples pour suivre justement tout ce qui se passe, toutes ces transformations en Éthiopie, parce que l'Éthiopie a été pendant longtemps dans la dénégation. Nous étions les seuls à révéler ou relever un certain nombre de violations des droits de l'homme, notamment dans le domaine de la détention des opposants, la restriction de la liberté d'association, la restriction du travail aussi des ONG. Et là, tout d'un coup, il y a des transformations qui reconnaissent justement toutes ces violations. Nous pensons qu'il n'y aura pas de recul et que le peuple éthiopien, qui a aussi le mérite d'avoir combattu un certain nombre d'abus et de violations, sera toujours debout aux côtés du docteur Abiy Mohamed pour qu'il y ait des mesures maintenant, des mesures législatives et autres pour aller à la réparation des violations qui ont été faites. C'est bien de libérer les opposants, c'est bien de lever les interdictions. Vous parlez de 250 blogs. Il y a des réparations, il y a des atteintes, il y a des préjudices qui ont été subis par des personnes, par des sociétés. Donc nous pensons que, en tout cas, ces transformations, les détenus qui ont été mis en liberté, nous pensons que ce sont des développements positifs qui doivent s'enraciner dans la société éthiopienne de façon effectivement à aller de l'avant et qu'il n'y ait pas de recul, comme je l'ai dit. Merci encore une fois pour la délégation d'Éthiopie. Et courage au docteur
nous sommes avec lui. Merci. At the 61st Ordinary Session of the ACHPR, Powers Partners CAL made reference to specific rights violations and protection gaps experienced by women human rights defenders. CAL also urged the ACHPR to take note of the 20th anniversary of the Declaration on Human Rights Defenders. The ACHPR has formally included this urgent issue on the agenda for the 63rd session. However, in light of parallel actions detailed below, this alone is insufficient and falls short of a true commitment to safeguarding HRDs and CSO space. Since the last session, the ACHPR, acting on the instruction of member states and thereby ceding its independence and seriously undermining its credibility, has taken the decision to withdraw CAL's observer status. By folding under the pressure from member states, the ACHPR has failed in its mission of protection and promotion of the rights of HRDs, including and particularly WHRDs. The interference of states in the ACHPR's accreditation process also threatens the equitable participation of all CSOs. In addition to denying the rights of freedom of expression and association of CAL's membership, the ACHPR is also ceding to a worldview that conceives of African values as patriarchal, static, exclusive, and defined by those in power. In consequence, the voices not only of Black African feminists, but also other African revolutionaries are being silenced. The founders of Pan-Africanism envisioned an Africa without colonially imposed borders and a diverse and pluralist Africa in which the rights of all are respected. The silencing and sidelining of women was a key strategy of colonial aggression, and one that has continued to be utilized by several independent African states. History and future generations will be a harsh judge if our leaders, decision makers, and rights defenders refuse to take a stand in defense of women's rights and in defense of an independent human rights system. We call on the commissioners of the ACHPR to reflect deeply on the purpose and mandate of the ACHPR. We call on you to decide whether you will stand on the side of rights holders and rights defenders, or whether you will choose the side of states, irrespective of whether these states are violating human rights. Thank you, Madam Chair. Merci, Powa. Je vous laisse la responsabilité de certains de vos points de vue. Nous sommes là pour exercer notre mandat, qui n'est pas un mandat facile. Mais je pense qu'en 30 années, la Commission des droits de l'homme et des peuples a fait un travail, a fait du chemin avec vous, la société civile, pour vous, la société civile, avec les États également, pour les États et pour les populations africaines. Et nous allons continuer, nous l'avons dit hier. Nous avons sur la liste Alliance for Africa, SOA, et ERNED Institute doit se préparer. Madam Chairperson of the African Commission on Human and People's Rights, the Solidarity of Africa Women's Rights, SOA, is a coalition of over 50 organizations working on women's rights in 25 African countries. SOA was formed with the principal objective of advocating for the adoption, ratification, domestication, and implementation of the protocol to the Africa Charter on the Human and People's Rights, on the rights of women in Africa, the Maputo Protocol. Madam Chairperson, African Union member states committed to achieve universal ratification of the Maputo Protocol by 2020. We congratulate the federal government of Ethiopia, which recently ratified the Maputo Protocol, making it the 40th African Union member state to ratify the protocol. We urge the government of Ethiopia and other countries who have ratified but not yet done so to deposit the instruments of ratification with the AU Office of the Legal Counsel. Indeed, we congratulate Ethiopia furthermore
for the gender parity in positions of power. We are also excited by what they've just announced today, that we have our first female president in Ethiopia. Kindly join me in just congratulating them once more for what they've done. Madam Chairperson, SOA is, however, concerned with the 2020 deadline fast approaching. There are still 15 AU member states that are yet to ratify the Maputo Protocol. Botswana, whose state report will be considered at this 63rd Africa Commission on Human and People's Rights session, has neither signed nor ratified the Maputo Protocol. We urge the Commission to recommend that the government of Botswana urgently ratifies the Maputo Protocol. Madam Chairperson, SOA aspires for the universal ratification of the Maputo Protocol, and in this regard, we urge the remaining 15 AU member states. This is Botswana, Burundi, Central African Republic, Chad, Egypt, Eritrea, Madagascar, Morocco, Niger, Sahrawi, Arab Democratic Republic, Sao Tome and Principe, Somali, South Sudan, Sudan, and Tunisia, who have not ratified the treaty, to consider doing so in order to ensure that the women and girls in Africa enjoy their rights as enshrined in the protocol. Madam Chairperson, SOA is aware that the government of South Sudan passed a parliamentary motion in 2017 to ratify the Maputo Protocol, but has to date not deposited the instruments of ratification. We therefore urge the government of Southern Sudan to finalize the ratification process and deposit the instruments of ratification at the earliest. We are also aware that we have member states who have ratified the Maputo Protocol, but with reservations, and most of those reservations are based on our reproductive health rights of women. We urge the Commission to push for these countries to lift the reservations, especially around our reproductive health and rights. As SOA members, we also stand in solidarity with CSOs in this meeting, urging that the African Union respect the independence of the Africa Commission on Human People's Rights, because it is through this commission that the rights of women are anchored and their freedom is guaranteed. In conclusion, Madam Chairperson, we note the improved number of states reporting on the Maputo Protocol, including the Gambia this year, and commend the Africa Commission for its continued efforts towards building the capacity of states to report on the Maputo Protocol. SOA urges AU member states to domesticate and implement the protocol at the domestic levels. Further, we call on AU member states to comply with the decisions rendered by the Africa Commission on Human People's Rights. We cannot work when half of the population, which is women in Africa, are missing out on decision-making tables, are missing out in economic decision-making tables, are missing out on their reproductive health. Thank you very much. Votre appel est entendu, enregistré. Je crois qu'il y a des pays, effectivement, que nous devons engager à aller à la ratification du protocole de Maputo, ici présent. J'espère qu'ils prendront les décisions nécessaires pour le faire. Nous engageons également ceux qui ont ratifié à mettre en œuvre cet instrument important pour les femmes africaines. ERNED Institute et AJPD doit se préparer. Honorable Madame la Présidente, honorable commissaire, chers membres de l'assistance, tout protocole réservé, la République démocratique du Congo, notre pays, traverse des situations particulières qui nécessitent l'attention de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Du jour au jour, on enregistre des violations des droits de l'homme en général et des peuples autochtones pygmées en particulier. Depuis déjà quelques décennies, la situation des droits des autochtones pygmées
une communauté numériquement faible et vulnérable par rapport à l'ensemble de la population dominante est préoccupante. Ils sont victimes de la spoliation, de la dépossession et de l'expropriation de leurs terres traditionnelles au profit de la création des parcs nationaux, des réserves naturelles, des concessions forestières et minières, ainsi que de la création de nouvelles villes et cités, sans le consentement des communautés concernées. À titre illustratif, les autochtones pygmées du parc national de Kahuzi-Biega dans la province du Sud Kivu à l'est du pays se sont vus expropriés sans consultation ni indemnisation de leur espace de vie devenu parc national dont la superficie est estimée à 600 000 hectares. Cette situation va accentuer et créer des communautés sans terre et sans moyens de survie. Saisissant la justice interne jusqu'à la haute cour du pays, la Cour suprême de justice, aujourd'hui la Cour de cassation, pour espérer à une réparation, tendant à leur réintégration sur les terres occupées par elles depuis des temps immémoriaux, les recours vont s'avérer indisponibles, violant ainsi les principes fondamentaux du droit à un procès équitable, dont le droit au délai raisonnable d'être fixé sur son sort. En plus de l'expropriation des terres, ces communautés sont victimes d'autres violations des droits de l'homme, dont les coups et blessures, les arrestations et détentions illégales orchestrées par les agents de l'Institut national pour la conservation de la nature, ainsi que la discrimination. Les camps d'assassinat de Mbone Nakulire et la fusillade de son père Munganga Nakulire le 26 août 2017 par les gardes du parc, alors qu'ils étaient à la recherche de plantes médicinales et dont nous attendons une décision de justice, les différentes femmes pygmées torturées lorsqu'elles sont à la recherche du bois mort et d'hommes accusés de braconnage sont des cas légion de violation des droits de l'homme. D'août à septembre 2018, l'Institut congolais pour la conservation de la nature, avec le ministère de l'Environnement, revoit encore les limites du parc fixées depuis plus de 40 ans, du côté de Kalongue dans le territoire de Kalehe et de Ninja dans le territoire de Kabare, où des communautés sont encore dépossédées de leurs terres, de leurs fermes et leurs bétail, alors qu'il y a une procédure judiciaire en cours. Sollicitons pour ce faire à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples de considérer recevable la communication 588/15 déposée depuis 2016 au nom des autochtones pygmées du parc national de Kahuzi-Biega par Minority Rights Group International et Environnement, Ressources naturelles et Développement ERND contre la République démocratique du Congo. Invitons la Commission à rappeler à la RDC ses obligations découlant de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples en reconnaissant les droits des autochtones pygmées à leurs terres ancestrales acquises sur base de leurs coutumes ainsi que sur les ressources qui s'y trouvent. Demandons à la Commission de rappeler encore à la RDC son obligation de permettre aux communautés dont les droits ont été violés, notamment les autochtones pygmées expropriés sur leurs terres de Kahuzi-Biega, d'avoir accès à la justice et d'accéder aux réparations des préjudices subis. Sollicitons à la Commission de formuler les recommandations à la RDC en vue d'adopter des politiques appelant au consentement et à l'implication des communautés dans tous les préjudices de développement concernant leurs terres et ressources. Merci. Et Southern Africa Litigation Center. Sua Excelência, Senhora Presidente da Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, senhores comissários, distintos delegados, caros colegas, senhoras e senhores. Permita-me, Senhora Presidente, agradecer a oportunidade de mais uma vez nos dirigirmos a esta comissão. A situação dos direitos humanos em Angola tem vindo a registrar avanços significativos. Esta constatação é feita num contexto da realização de ações levadas a cabo pelo Executivo angolano no quadro do combate à corrupção, pelo que instamos a esta comissão a encorajar tais ações de tal modo que sejam sustentáveis para o fortalecimento do Estado de Direito em Angola. Não obstante a isto, queremos manifestar a preocupação das organizações da sociedade civil angolanas, entre elas o Mosaico e a AJPD,
no quadro das suas atividades, desde 2016, têm desenvolvido um estudo sobre a avaliação participativa do acesso à justiça em Angola. Neste contexto, consideramos que em Angola enfrenta vários desafios relativamente à promoção e defesa dos direitos humanos, nomeadamente no acesso à justiça. A população da Lunda Norte vê-se abraçada com inúmeras dificuldades, dentre elas a corrupção, distância que separa as populações dos tribunais e demais órgãos de justiça, morosidade no processo judicial e administrativo, a existência de poucos advogados nas províncias, mais no interior do país. No passado mês de setembro de 2018, na província do Mochico, no município do Alto Zambeze, constatou-se com alguma preocupação que as populações veem-se privadas de realizar alguns direitos fundamentais, como o acesso à saúde e à educação. Por exemplo, no que toca ao direito à saúde, a maior parte das populações não tem acesso a tratamento médico e a medicamentos. A população percorre longas distâncias para que lhes seja prestada assistência médica. Noutras situações, são obrigadas a se deslocar aos países vizinhos, como a República da Zâmbia e do Congo Democrático. Relativamente ao direito à educação, como direito fundamental, não é concretizado na sua plenitude, pois as crianças percorrem longas distâncias para chegar à escola. Outras ficam sem estudar porque, apesar de existirem escolas construídas, os estudantes estão privados do direito à educação porque nas suas escolas não há professores. Entre estas situações, põe-se em causa a realização dos direitos fundamentais reconhecidos no artigo 16 e 17 da Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos. Assim, acreditando na importância e no papel da Comissão Africana, a AJPD e o Mosaico insta a Comissão a recomendar ao Estado angolano que observe o que está estatuído na Carta Africana e demais convenções internacionais de promoção e respeito dos direitos humanos. Tudo isto, Senhora Presidente Soyata Maiga, por uma África e uma Angola melhor. Que Deus abençoe a África. Obrigada pela vossa atenção. L'Angola présentera dans les jours prochains son rapport périodique et sera le lieu pour nous d'engager la discussion sur l'accès à la justice des populations. C'est un point important. Et également toutes les mesures qui sont prises pour la satisfaction des autres droits. Omunga, et comme je l'ai dit, SALC doit se préparer. Merci. Sua Excelência, a Senhora Presidente da Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, mesmos senhores comissários, representantes dos Estados dos órgãos da União Africana, de organizações intergovernamentais e internacionais das instituições nacionais de direitos humanos e das ONGs, as nossas saudações. É visível o esforço por parte do Presidente da República em nome do Estado angolano de querer promover uma melhor imagem no que se refere à promoção e proteção dos direitos humanos em Angola, com um discurso bastante aberto para a sociedade civil, com realce ao respeito pela diferença. Todo este ambiente não reflete ainda a satisfação dos ativistas e defensores dos direitos humanos em Angola. Prova disso, estamos neste momento a acompanhar com muita atenção e preocupação o desenrolar da Operação Transparência, levada a cabo pelo Executivo angolano, que teve seu início no dia 25 de novembro e que irá se estender até o ano de 2020, cujo objetivo é de expulsar os imigrantes que estão a trabalhar em Angola de forma ilegal, concretamente a zona de exploração de diamantes. Dados oficiais
dão conta de cerca de 380 mil cidadãos foram expulsos de Angola, entre os quais 50 estavam na condição de refugiados, segundo a ONU. A maioria dos cidadãos expulsos da vizinha República Democrática do Congo, pese embora o governo angolano negue a ocorrência de agressões, roubos e assassinatos. No âmbito deste processo, várias fontes de informação dão conta de que do facto tem ocorrido. Tal situação pode agravar ainda mais a situação de calamidade humanitária pela RDC, vem vivendo há algum tempo, sendo necessária uma forma mais pedagógica e de se abordar a situação com base no respeito dos tratados internacionais de direitos humanos ratificados por Angola e das relações bilaterais entre os países, conforme o apelo da Agência das Nações Unidas para os Refugiados. O Estado angolano é soberano, de acordo com a Constituição, na salvaguarda dos interesses nacionais, conforme o seu artigo 1, número 3. No entanto, já em 2016, o relator especial das Nações Unidas para os Direitos Humanos dos Migrantes, a quando da sua visita a Angola, observou falhas graves, tendo deixado uma série de recomendações. Infelizmente, as recomendações não só foram atacadas, como também chegou-se a este ponto de, com a cooperação e transparência, ter-se de passar completamente por cima dos direitos que assistem aos imigrantes. Importa realçar também que a forma como está sendo levado a cabo o processo acaba por incentivar a retaliação por parte da RDC e promove a xenofobia, aliás. Devemos estar atentos ao nosso passado recente da chamada Sexta-feira Sangrenta, ocorrido a 23 de janeiro de 1993, e dia subsequente, onde os diversos bairros de Luanda foram assassinados cidadãos da etnia Bakongo, resultado da promoção do ódio contra os congolenses durante a guerra. Oficialmente, o governo de Angola reconheceu 57 mortos, apesar das organizações civis bakongos apontarem para mais de 1.000 vítimas. Perante este contexto, a Associação Munga vem solicitar à senhora Presidente o seguinte: que exija do Estado angolano o fim imediato da Operação Transparência, nos moldes e espírito em que está a ser levado a cabo, sendo que a migração irregular por si só, apesar de constituir violação de algumas regras administrativas, não é e nunca deve ser considerada um crime. Exigir que dê início a um processo de investigação relativamente à violência, roubos e assassinatos que se veiculam pelas plataformas digitais e nos órgãos de comunicação social nacional e internacionais. Exigir que o Estado angolano permita que a sociedade civil tenha acesso à informação aos locais onde se realiza a Operação Transparência e a todos os locais de detenção de estrangeiros, de maneira a obter dados credíveis e imparciais. Exigir que se inicie imediatamente um processo de diálogo com as autoridades congolesas para que se desenvolva um processo de negociação que permita o respeito dos direitos humanos dos migrantes. Exigir que o Estado angolano cumpra com coerência as recomendações feitas a Angola pelo relatório especial para os direitos humanos dos migrantes. Aconselhar o Presidente da República de Angola dirigir-se à nação e apelar para o cumprimento das normas estabelecidas e pelo respeito dos direitos humanos dos migrantes, com o fim de evitar que ações xenofóbicas de ódio possam vir a ocorrer. Muito obrigada. Merci Omenga. Je crois que vos préoccupations rejoignent celles que nous avons exprimées hier et nous allons engager des discussions avec l'Angola qui présente son rapport. Comme vous l'avez dit, la migration, même illégale, ne doit pas être considérée comme un crime et les expulsions des migrants doivent suivre une procédure interne devant les tribunaux
respecter les droits des migrants, mais également leur dignité humaine. Merci encore une fois. Southern Africa Litigation Center et après Center for Reproductive Rights doit se préparer. Merci. Madam Chairperson, Honorable Commissioners, State Delegates, representatives of national human rights institutions, members of the civil society organizations, and distinguished participants. The Southern African Litigation Center welcomes the opportunity to present this statement on the situation of human rights in the Kingdom of Eswatini, a state party which is under duty required to give effect to the rights enshrined in the Charter. This session follows a series of widespread violations of the rights which occurred in the months preceding the September elections in that country, including the following. On 7th February this year, 10 wardens officers from the correction service attacked a journalist for photographing their convoy. The officers were traveling in an overloaded truck and 2 vans when the journalist decided to take a photo. At that point, about 10 correctional officers approached the journalist, aggressively questioning him over the photos he had taken. There was no compassion or remorse in the manner the journalist was treated and was not even given an opportunity to explain. On 12th February, Ambrose Zwana, coordinator of the Swaziland Media Community Network, reported that he was denied participation on a national program focusing on the World Radio Day. Mr. Zwan's denial of participation on the program was linked to his political opinion. On 29th June, a march by Tukoswe, trade union members challenging increase in taxes and basic utilities, as well as forced evictions, were diverted and stopped after police fought with protesters, some of whom were injured. Between 18th and 20th September, workers from different unions striking in the country faced violent confrontation with the police. 6 workers who were involved were injured seriously. On 21st September, loyal police responded with force against community members protesting against the electoral process in Twingring. Honorable Chairperson, these are just some of the instances in Eswatini. The Eswatini government is not addressing the problem underlying social process in the country, including high taxes and service costs, zero increment in the living wages for public service, hospital running out of food and medication for patients, high unemployment and poverty in the country. As civil society, we are gravely concerned that Eswatini is not complying with Resolution 216 and 266 pertaining to fundamental freedoms of workers. With less than 30% of women in parliament, there are no actual programs to remove the cultural and economic barriers that prevent women from equal participation and representation in decision-making bodies in the country. Forced eviction by the state and large business corporations continue to be carried out in the country in contravention of Article 14 and 21 of the African Charter. Evictions are effected without adequate notice, genuine consultation, and there is no compensation. The Kingdom of Swaziland has only submitted one periodic report to the Commission since 2000 and has failed to submit any consequent report on implementation of the Charter and issues raised in resolutions and recommendations of missions conducted in that country. In light of these challenges, we ask the Commission to consider sending an urgent communication to the Kingdom of Eswatini, appealing for the Kingdom to respect the rights enshrined in the Charter, to ask the Kingdom of Eswatini to stop any corrective land evictions until adequate legal and procedural safeguards are put in place to ensure that all evictions comply with international and regional human rights standards. We urge the government of Eswatini to conduct training for police officials on their duties and responsibility, to carry out a monitoring visit to Eswatini to assess the situation of human rights in the country, including constitutional law reform process to comply with the recommendation issued by the Commission and the UN Human Rights Institution. The African Commission on Human and People's Rights shall always be independent. We thank you, Madam Chairperson. Merci. Center for Reproductive Rights. Et après, internationallawyer.org doit se préparer. Madam Chairperson, Honorable Commissioners, I speak on behalf of the Center for Reproductive Rights. July 11th, the region celebrated the 15th anniversary of the Maputo Protocol. Madam Chairperson, looking back, while progressively women and girls are accessing sexual and reproductive health services, including contraception and maternal health services, access to information remains a great challenge.
Majority of women and girls of reproductive age have limited or no access to sexual and reproductive health information. Several barriers continue to impede access to sexual and reproductive health information by women and girls. Restrictive operating environment has resulted in shrinking civic space, which adversely impacts development and dissemination of sexual and reproductive health information. Censorship of content aimed at empowering women and girls remains a common practice across the region. There is a growing trend of governments banning media programs aimed at raising awareness on sexual and reproductive health and rights, for instance, on contraception, access to safe legal abortion, and adolescent sexual and reproductive health information. Arrests of reproductive rights advocates suspected to be engaging on activities geared towards dissemination of adolescents' sexual and reproductive health information have also been reported. Majority of these cases have been reported in Tanzania. Madam Chairperson, an enabling legal framework is key to access to sexual and reproductive health information. However, restrictive legal framework continues to impose limitation on proactive disclosure of information and perpetuate stigma around sexual and reproductive health, specifically on safe legal abortion, adolescent pregnancies, non-coercive sex during adolescent, and comprehensive sexuality education. These restrictions result in negative consequences, including increased cases of unsafe abortion, imprisonment of adolescents, and gender gap between girls and boys successfully completing school. Each year, unsafe abortion contributes to approximately 13% of maternal deaths in Africa. Similarly, adolescent girls in Africa account for more than half of the total births in sub-Saharan Africa. Madam Chairperson, equality and non-discrimination as guiding principles are key to ensuring that individuals, regardless of their race, age, disability, gender, or any other status, have access to sexual and reproductive health information. Women and girls with disabilities, adolescents, women and girls in rural areas, and those in conflict zones remain at margins. Information is rarely provided in accessible formats. Conflict in select countries such as Nigeria, Democratic Republic of Congo, has interrupted provision of information on family planning services and psychosocial counseling. Additionally, restrictive laws and policies continue to impede provision of comprehensive sexuality education. Madam Chairperson, women's rights are a collective responsibility. This commission has in the recent past acknowledged that access to sexual and reproductive health information is fundamental to enjoyment of women's rights and that states have an obligation to provide sexual and reproductive health information. In the spirit of collective responsibility, the Center recommends that the Commission considers access to sexual and reproductive health information as an area of priority and press on states to provide sexual and reproductive health information on family planning services, maternal health, adolescent sexual and reproductive health, and also repealed restrictive laws to promote an enabling environment to disseminate sexual and reproductive health information and address the needs of women and girls with disabilities, older women, adolescents, and women and girls in conflict zone. The Center stands in solidarity with the Commission in its fulfillment of its mandate to promote and protect human rights in Africa. Thank you. Merci. Vos préoccupations sont notées. Internationallawyer.org et East and Horn Africa. Defenders doit se préparer. Merci. 5 minutes. Thank you, Madam Chairperson. Internationallawyers.org welcomes this opportunity to join the African Commission in commemorating the 70th anniversary of the adoption of the Universal Declaration on Human Rights. It is a time to celebration as well as reflection and recommitment. In remembering this anniversary, it is important to reaffirm our common commitment to the universality, indivisibility, and interdependence of the rights in the UDHR. Moreover, it is important to recall that this document was an inspiration for many human rights treaties, including the African Charter on Human and People's Rights. Madam Chairperson,
On this occasion, we are obliged to assess our commitment to the obligations contained in the 30 articles of the UDHR. We must ask ourselves, have we fulfilled the promises we made to successive generations that these articles and the rights and responsibilities therein express? Have we translated these rights and responsibilities into action? Have we upheld their integrity in every individual or people's case that has been brought to our attention? Have we made the best effort possible to achieve equality, dignity, and justice for all? Have we empowered civil society to allow it to contribute to the proper implementation of the declaration and the many treaties emanating from it? Have we created a safe, enabling environment for a free, independent press that can provide transparency and accountability? Have we applied human rights principles to our most serious global challenges? Among the challenges all Africans face is the adverse effects of climate change on human and people's rights. Have our voices been loud enough at successive global climate summits? And can we fulfill the promises we made 70 years ago if we allow unconstitutional changes of government that lead to massive abuses of human rights with impunity? This is not a hypothetical. In Egypt, since the unconstitutional change of government, massive and widespread violations of human rights continue. These systematic violations have gone for half a decade. Thousands of citizens have been arbitrarily deprived of their right to life at the hands of officers using lethal force against peaceful protesters in a live massacre. Others have been tortured to death in police stations or died in custody as a result of deliberate medical negligence. Over 1,000 individuals have been sentenced to death following unfair trials. The judiciary has been used as means of penalizing any voice trying to speak out against poverty, corruption, or participate in the governance of the country. Reprisals against human rights defenders defending others, including journalists, are on the rise. Journalists have been kidnapped for exposing violations of human rights and expressing opinions with which the authorities don't agree. Academics, former diplomats, and even presidential candidates have been arbitrarily detained for exercising their right to peacefully participate in their government. Our commitment to dignity, freedom, equality, liberty for all people obliges us to take steps to act, to end violations, and bring states to accountability when fundamental human and people's rights are violated. This is the very essence of the universality of human rights. Finally, internationallawyers.org supports the Commission's independence as an organ of the African Union that has the responsibility for ensuring the promotion and protection of human rights. In this regard, we support all calls for the Commission to take steps to ensure its independence. The aspirations expressed in the UDHR irrefutably evidence a commitment to expanding the protection of human rights, not to impinge upon them or limiting them. We urge the Commission to have the courage of its convictions and of those that have been expressed by the international community, including all African states in the UDHR, to ensure its unyielding commitment to strengthening its own integrity and to strengthening the integrity of the African Charter, which creates legally binding obligations for all African Union member states, enhancing the aspirations expressed in the UDHR. This can only be accomplished if the Commission builds on its authority as well as that of the Court, as independent and impartial entities committed to expanding the promotion and protection of human and people's rights. We are confident that the Commission will not allow any neuter its authority and its responsibilities towards African. We trust that the Commission will show the mastery of the collective wisdom and expertise of its commissioners in the spirit of those who advanced the UDHR to secure its place in the African history as an entity that stood its ground for the people of Africa and became a symbol of hope and inspiration for the world. Thank you, Madam Chairperson. National Coalition of HIDR Kenya. 7 minutes. Honorable Chairperson, distinguished commissioners, state delegates, representatives of national human rights institutions and non-governmental organizations. Defenders welcomes this opportunity to address this ordinary session.
The human rights situation in the East and Horn of Africa sub-region remains critical, requiring stronger interventions to guarantee the effective protection of the rights of its peoples. The need for an autonomous and strong African Commission on Human and People's Rights cannot be more emphasized. This commission provides an avenue for redress for rights violations on a continent where national mechanisms are often ineffective. We are concerned by aspects of Executive Council Decision 1015 that are direct attacks on the Commission's autonomy. Only with a strong institution can African Union member states be held accountable for human rights violations. Speaking to country situations, Burundi remains marred in a political crisis that has decimated the once vibrant civil society and dispersed human rights defenders. Germain Rukuki is illegally detained and unlawfully convicted for 32 years in prison, an unprecedented sentence for a human rights defender in Burundi. More recently, non-governmental organizations were suspended for 3 months for allegedly violating the January 2017 NGO law. NGOs play a crucial watchdog role monitoring states' actions and omissions. We remain concerned by the phenomenon of enforced disappearances enabled by the practices of arbitrary arrest and detention and of concealing bodies, and by the environment of impunity prevailing in the country. Eritrea's government remains one of the most repressive on the continent. The same efforts towards restoring peace in the Horn of Africa should also be employed to observe the rights of the Eritrean people. We are concerned by the detention of Eritrean Finance Minister Barhane Abrehe, whose crime was dissent. He recently published a book criticizing the Eritrean president and called on young Eritreans to rise up for democratic change. In South Sudan, the signing of a new peace deal presents a chance to end the civil strife that has decimated Africa's youngest nation. However, for this to become a reality, its provisions must be adhered to and the ceasefire must be respected. The hybrid court must be set up to ensure accountability for violations committed since the 2013 war broke out. The gravity of Sudan's human rights situation is not proportionate to the attention accorded to it by the international community. The national security services continue to carry out torture with impunity. Women struggle to realize their rights in a highly patriarchal society determined to completely close them out of the public sphere. While we welcome progressive reforms under the new leadership in Ethiopia, there remain unresolved issues such as justice and accountability for human rights violations committed against citizens during mass demonstrations that characterized preceding years. Tanzania, once considered one of the most politically stable countries in the region, continues to clamp down on civic space with the enforcement of new draconian legislation meant to stifle independent voices and hobble civil society organizations under the guise of public morality and national security. The highlighted country situations illustrate the shrinking civic space in the sub-region. Defenders calls on the African Commission on Human and People's Rights to strongly urge member states to respect their human rights obligations under the African Charter on Human and People's Rights. I thank you. Les préoccupations sont notées. Nation Coalition. Merci. Et la voix des sans-voix. La voix des sans-voix doit se préparer. Madam Chairperson, distinguished commissioners, state delegates, representatives of NHRIs and NGOs. On behalf of the National Coalition of Human Rights Defenders Kenya, I would like to thank the Commission for this opportunity to raise some concerns from Kenya. We are particularly concerned that the legitimate role and protection of human rights carried by human rights defenders and civil society organizations is criminalized and target for reprisal by state and non-state actors. Below are some few incidences of violations that human rights defenders, human rights, fundamental freedoms, and human rights defenders in Kenya. Kenya police have continued to harass and threaten human rights defenders that defend justice for victims and advocate for accountability for serious injuries, death, and destruction of property by security agents following unrest that took place post-2017 general elections. Most of the incidents reported by HRDs include threats of arrest, warnings against posting information about police brutality,
home and office raids, and confiscation of laptops and other items. The National Coalition of Human Rights Defenders Kenya documented up to 15 cases where activists suffered these intimidation tactics. The protection of HRD should therefore be protected as prescribed by law. In May this year, the High Court of Nairobi temporarily suspended 26 sections of the Computer Misuse and Cyber Crimes Bill, which was signed into law by the President on 16th May 2018, after an appeal by the Bloggers Association of Kenya, among others. While the objective of the law was to address issues including cybercrime, cyberbullying, phishing, and fake news, the law contains provisions which threaten the freedom of expression, the right to privacy, the right to a fair trial. On July 3rd, the suspension of the 26 provisions was extended when the court will hear an application this coming month by the Attorney General to have suspension lifted on the basis that it was erroneously issued. On July 31st, during a parliamentary session, 2 journalists with the privately owned People Daily newspaper were threatened with being barred from covering parliamentary proceedings and summoned to a legislative committee. The summons were allegedly in connection with the stories published between 30th and 31st July, accusing MPs of taking and soliciting bribes from organizations and individuals they were meant to be investigating. Madam Chair, such threats and intimidation tactics affect the freedom of journalists to carry out their legitimate work. In October, the Kenyan government introduced an excise duty, a 15% excise duty on internet services through a new financial bill, effected on the 15th October. The bill restricts Kenyans' access to internet services, which play a major role in promoting access of information. Police arrested 2 activists on the 25th of May this year during a protest against plans to set up a coal-fired power plant in Lamu County. The group had sought permission to peacefully assemble and demonstrate that their request was rejected by the police, who deemed the protest unlawful. The fact that the individuals were arrested while peacefully protesting raises concerns regarding the Kenyan government's respect to the Constitution, Article 11 of the African Charter of Human and People's Rights, and international law standards that safeguard the right to peacefully assemble. In light of these updates, Madam Chair, and the observation, we urge the African Commission on Human and People's Rights to, number 1, call on the Kenyan government to provide a conducive legal environment that will ensure that human rights defenders carry out their work without fear of reprisal. We also call out on the Kenyan government to cease harassment of journalists who work towards providing information, including on the status of human rights in Kenya. We also call on the government to remove excise duty tax charged on internet tariffs to ensure that Kenyans from all walks of life are able to access internet services. We also urge Kenya to develop a policy or a law that will ensure there is protection of human rights defenders in Kenya. We urge the Kenyan government to revise the Computer Misuse and Cyber Crimes Bill that seeks to limit the freedom of expression and privacy. This African Commission of ours shall be independent. I thank you, Madam Chair. La voix des sans voix. 5 minutes. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les commissaires, distinguées délégations, dans le cadre du contexte socio-électoral en République démocratique du Congo, plusieurs violations des droits de l'homme ont été commises et pourront encore être perpétrées dans les mois à venir avec l'organisation, le 23 décembre 2018, des élections présidentielles législatives, et ce, consécutivement surtout au non-respect par la République démocratique du Congo du droit à la liberté de manifestation pourtant garanti à tous les Congolais par la Constitution de la République démocratique du Congo. La violation du droit à la liberté de manifestation a toujours été à la base de nombreuses violations des droits de l'homme en République démocratique du Congo. En effet, les mesures illégales, anticonstitutionnelles, portant interdiction des manifestations publiques pacifiques sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo demeurent et sont à la base de toutes les violations des droits humains, dont la violation du droit à la vie, des arrestations et détentions arbitraires, des traitements cruels, inhumains ou dégradants infligés à des dizaines de manifestants pacifiques et sans armes depuis le début de cette année jusqu'à ce jour.
Des dizaines de personnes ont été tuées pour avoir exercé ou voulu jouir de leur droit à la liberté de manifestation. Des églises ont été profanées par les forces de sécurité qui ont utilisé des grenades à gaz lacrymogène et des tirs à balles réelles, y compris dans les enceintes de certaines églises. Le droit à la vie est de plus en plus banalisé en République démocratique du Congo, où il est facile de tuer et de passer l'éponge grâce à l'impunité qui y règne. C'est dans ces contextes qu'il faut situer l'assassinat de plusieurs personnes, dont le militant pro-démocratie Rossi Mukendi, le 25 février 2018, la religieuse Thérèse Kapangala Mwanza, les arrestations arbitrées de nombreux militants pro-démocratie, dont Carbone Béni et ses compagnons, qui croupissent aujourd'hui à la prison centrale de Makala. Sur un autre registre, nous invitons la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples à ne pas oublier les massacres récurrents à Béni et ceux du Kasaï, au cours desquels des centaines de personnes ont été tuées pour que les auteurs de ces crimes, qui se recrutent non seulement au sein des milices et groupes armés, mais également des forces de sécurité de la RD Congo, répondent effectivement de leurs actes. S'agissant du processus électoral, la VSV suit de très près l'évolution du processus électoral en République démocratique du Congo et n'a jamais cessé d'attirer l'attention des autorités congolaises et des animateurs de la Commission électorale nationale indépendante pour l'aboutissement heureux de celui-ci. Certes, des progrès ont été enregistrés par rapport à ces processus avec le respect strict jusqu'à ce jour du calendrier électoral par la CENI, dont les plus récentes et importantes activités sont les dépôts des candidatures aux élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales et la publication de listes définitives des candidats aux dites élections mercredi 19 septembre 2018. De même, grâce aux pressions internes et externes, le président de la République a respecté la constitution de la RD Congo en renonçant à un troisième mandat anticonstitutionnel. Cependant, honorable Madame la Présidente, de fortes craintes pour des élections apaisées, transparentes, libres et honnêtes persistent au regard des comportements de certaines parties prenantes du processus électoral, notamment les partis politiques au pouvoir à Kinshasa. En effet, des défis importants susceptibles d'éloigner toute perspective d'élections apaisées jonchent encore le chemin du processus électoral et si l'on y fait attention, la paix pourrait être menacée dans les jours à venir en République démocratique du Congo. Le premier défi, c'est celui du manque de confiance de plusieurs parties prenantes au processus électoral dans la CENI, organe en charge de l'organisation des élections en République démocratique du Congo. La CENI, accusée de manque d'indépendance, est perçue comme un instrument de conservation du pouvoir de Kinshasa et d'aucuns pensent que l'élection présidentielle du 23 décembre 2018 est déjà gagnée d'avance par les candidats choisis par le président Joseph Kabila. Le deuxième défi, c'est celui de la machine à voter que la CENI cherche à imposer au lieu de chercher un consensus à ce sujet. Le troisième défi, c'est la non-matérialisation des recommandations de l'OIF après l'audit du fichier électoral, notamment celle relative à la présence dans le fichier électoral de plus de 6 millions d'électeurs sans empreinte digitale, laissant augurer une fraude électorale planifiée par les pouvoirs de Kinshasa. Enfin, le quatrième défi, c'est le caractère non inclusif du processus électoral qui est une épine sous les pieds de la Commission électorale nationale indépendante et du processus électoral. Honorable Madame la Présidente, il est donc important que tous les défis évoqués soient affrontés avec courage par la Commission électorale nationale indépendante qui doit, pour y parvenir, réaffirmer son indépendance effective vis-à-vis des animateurs d'autres institutions, surtout l'institution président de la République. Sans résoudre ces problèmes que posent tous ces défis, nous pouvons sans crainte affirmer que la République démocratique du Congo va organiser des élections contestées d'avance et ce, avant même qu'elles ne soient organisées. Et nous pouvons déjà imaginer quelles seront les conséquences en termes de violation des droits de l'homme. En définitive, Madame la Présidente, vu l'ampleur et la complexité des problèmes liés aux violations des droits de l'homme en République démocratique du Congo, la VSV demande à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples à garder une attention soutenue par rapport à ces processus. Nous vous remercions pour votre attention. Merci pour toutes ces préoccupations qui sont bien notées et qui rejoignent en partie les nôtres. Mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples.
Mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples et International Service of Human Rights doit se préparer. Ok, merci. Excellence Madame la Présidente de la Commission africaine des droits de l'homme, honorable commissaire, chers participants, la situation, les MBDHP voudraient ici déplorer donc la situation des droits humains en Afrique qui reste toujours problématique. L'extrême pauvreté, la misère, les guerres, la corruption, l'impunité des crimes économiques et des sangs, la malgouvernance, etc., sont autant de facteurs à l'origine de multiples violations des droits humains sur le continent, malgré les potentialités énormes dont dispose ce continent. Au Burkina Faso, notre mouvement fait le constat de multiples violations, atteintes aux droits et libertés fondamentales, mais relève aussi l'approfondissement des luttes populaires pour la quête d'un mieux-être au Burkina. Nous voudrions ici relever quelques éléments de préoccupation en termes de violation des droits humains. Premièrement, donc, la situation sécuritaire difficile qui engendre donc la violation de plusieurs droits humains. Deuxièmement, les atteintes aux libertés publiques. Et enfin, la situation préoccupante des droits des personnes handicapées. Concernant la situation sécuritaire, nous notons qu'au Burkina Faso, cette situation s'est fortement dégradée du fait des attaques terroristes, devenues quasi quotidiennes et touchant pratiquement toutes les régions du pays. Les promesses et autres assurances des autorités politiques n'ont pas permis d'endiguer le mal. Cette faiblesse à assurer la sécurité des personnes et des biens révèle clairement les carences du système sécuritaire. Ce faisant, l'on assiste avec regret et consternation à la banalisation de la vie humaine, aux atteintes inacceptables à l'intégrité physique des citoyens ainsi qu'au droit à l'éducation. Depuis le début des attaques terroristes en 2015, à la date du 27 septembre 2018, le bilan fait état d'au moins 229 personnes tuées et plus de 200 blessés. En avril 2018, on notait la fermeture de 216 écoles, avec pour conséquence plus de 24 000 élèves exclus du système éducatif national. Le MBDHP interpelle le gouvernement à prendre des dispositions idoines pour assurer aux citoyens leur droit à la sécurité, au respect de leur intégrité physique et d'assurer le droit à l'éducation à l'ensemble des élèves des localités concernées. Concernant les atteintes aux libertés publiques, nous notons que l'année 2018 a été marquée par une multiplication d'actes de remise en cause des libertés publiques au Burkina Faso, notamment les libertés de manifestation, d'association, de réunion et d'expression, etc. À titre d'illustration, notre mouvement note les faits marquants suivants: la répression des manifestations populaires, l'inculpation et la condamnation des cyberactivistes, les velléités d'interdiction des sittings sous le prétexte d'un avis du Conseil d'État, la criminalisation de l'insurrection dans le nouveau code pénal, etc. Le MBDHP tient à rappeler au gouvernement que la conquête des espaces de liberté a toujours été au cœur des combats que mène le peuple burkinabé et qui ont abouti à l'insurrection populaire d'octobre 2014 et à la résistance victorieuse au putsch de septembre 2015. Restreindre ces libertés, c'est trahir la volonté populaire clairement exprimée au cours de ces mobilisations historiques. Enfin, concernant donc la situation, la préoccupation donc des droits des personnes handicapées, il faut noter que le Burkina Faso a ratifié donc la Convention relative aux droits des personnes handicapées ainsi que son protocole facultatif le 23 juillet 2009. Cet important texte a été internalisé par la loi 012 portant promotion et protection des droits des personnes handicapées et par bien d'autres mesures réglementaires dont certaines doivent être revues et améliorées. Cependant, les personnes handicapées sont toujours victimes de nombreuses discriminations, notamment en matière de santé. En effet, il est à constater que très peu de mécanismes ont été développés pour faciliter l'accès aux services de santé de base dont les personnes handicapées ont besoin. Selon l'enquête biocomportementale réalisée en 2017 par l'Institut de recherche en sciences de la santé, la prévalence de l'infection à VIH était estimée à 4,6% chez les personnes handicapées, soit
soit 5 fois supérieur à la moyenne nationale qui est de 0,8%. Le MBDHP rappelle que l'État a l'obligation de faire des conventions, lois et décrets de promotion et de protection des droits des personnes handicapées, des outils de planification, des politiques et stratégies dans le domaine de la santé et de la lutte contre les VIH et IST d'ici fin 2019. Excellences, Madame la Présidente, honorables commissaires, Mesdames et Messieurs, au regard de la situation précédemment décrite et prenant en compte les principaux défis en matière de droits humains au Burkina Faso, le MBDHP formule les recommandations suivantes. Première, à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples d'envisager des visites de rapporteurs spéciaux au Burkina Faso en vue de formuler des recommandations pertinentes aux fins d'amélioration des droits humains dans le pays. À l'État burkinabé d'élaborer et de mettre en œuvre une véritable politique efficace de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, de procéder à un déploiement conséquent de l'administration, notamment judiciaire et sécuritaire, sur toute l'étendue du territoire national en vue d'assurer de façon souveraine la sécurité des populations des zones reculées. Et enfin, de planifier et de budgétiser le processus d'inclusion conformément aux dispositions donc, de la Convention relative aux droits des personnes handicapées pour une meilleure réalisation des droits humains des personnes handicapées. Plein succès aux travaux de la 60e session de la KDHP. Je vous remercie. Merci. Vos préoccupations rejoignent l'autre, en particulier s'agissant de la dégradation de la question sécuritaire au Sahel. Nous déplorons également l'impact de cette situation sur les droits civils, les droits politiques, les droits culturels et socio-économiques, notamment le droit à l'éducation. International Service of Human Rights, 5 minutes, et après le réseau des défenseurs des droits de l'homme en Afrique centrale, REDAC, doit se préparer. Madame la Présidente, honorable commissaire, est à partie, chers délégués. Le Service international pour les droits de l'homme saisit cette opportunité de la 63e session pour soulever ses préoccupations sur la situation des droits humains sur le continent, et plus précisément la situation des défenseurs des droits humains, mais aussi les avancées qui ont été constatées. Madame la Présidente, cette année marque la célébration des 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais aussi les 20 ans de la Déclaration des Nations unies sur les défenseurs des droits humains. Néanmoins, malgré l'avènement de ces instruments et certaines avancées positives au plan international et continental, la situation des défenseurs des droits humains demeure encore fragile. Des restrictions sont imposées au travail des défenseurs des droits humains à travers l'adoption de lois tendant à contrôler les fonds reçus par les défenseurs, l'adoption de lois antiterroristes limitant la capacité des médias et des militants des droits humains à surveiller et rapporter les violences commises au nom de la lutte contre le terrorisme. Au Burundi, le gouvernement a récemment suspendu toute organisation non gouvernementale internationale sous réserve de signature de documents leur imposant des quotas ethniques et un contrôle injustifié de leurs finances. En République démocratique du Congo, 6 projets de loi en rapport avec la liberté de la presse, les manifestations publiques ou encore les associations sans but lucratif menacent le travail des défenseurs. Nous invitons le Burundi, la République démocratique du Congo et les États parties à la charte à mettre fin à l'adoption de ces lois restrictives. Au Burundi, Madame la Présidente, la situation des droits humains demeure préoccupante. Le pays continue de refuser de coopérer avec la commission d'enquête des Nations Unies, dont il a récemment déclaré les membres persona non grata, en dépit de la détérioration de la situation. En effet, le récent référendum visant à réviser la Constitution afin de permettre au président de rester au pouvoir jusqu'en 2034 s'est déroulé dans un climat peu propice à la tenue d'élections libres. Pendant la campagne du président, des citoyens ont été enlevés, assassinés et arrêtés arbitrairement pour avoir exprimé des opinions dissidentes. Nous appelons les autorités burundaises à collaborer pleinement avec les mécanismes régionaux et internationaux des droits humains, y compris la commission d'enquête des Nations Unies, pour mettre fin à ces violations des droits humains et à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à l'impunité actuelle en traduisant en justice tous les auteurs de violations des droits humains. Par ailleurs, nous constatons que la répression envers les militants et défenseurs des droits humains continue d'être répandue sur le continent. En Égypte, d'éminents défenseurs des droits humains continuent d'être harcelés,
est soumise à des restrictions arbitraires liées à l'affaire politiquement motivée des financements étrangers. Mohsen Hassan et Aza Soleiman, 2 défenseurs travaillant pour la promotion et la protection des droits de la femme, sont depuis 2016 sous le coup d'une interdiction de voyager. ASHR appelle le gouvernement égyptien à mettre fin à sa campagne de répression à l'encontre de tous les défenseurs des droits humains travaillant dans le pays. La situation actuelle de la société civile en Afrique demeure inquiétante, nécessitant de la Commission qu'elle puisse pleinement mettre en œuvre son mandat pour y faire face et agir pour la garantie des droits humains. Nous demeurons préoccupés par l'impact des récentes décisions de l'Union africaine sur l'indépendance de la Commission africaine. Nous appelons l'Union africaine à garantir l'indépendance de la Commission pour la pleine garantie de l'engagement de la société civile. Malgré ce tableau peu reluisant, il convient de souligner des avancées importantes observées sur le continent au travers de l'adoption par certains pays de lois spécifiques de protection des défenseurs des droits humains. C'est le cas de la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le Mali, dont nous saluons les autorités et la société civile pour cet esprit de collaboration et d'engagement en faveur de la protection des défenseurs des droits humains. ASHR a eu l'honneur d'apporter son assistante technique dans tous ces processus d'adoption. Il est important de souligner ici, Madame la Présidente, que ces lois doivent être conformes à la Déclaration sur les défenseurs des droits de l'homme et à la Charte africaine et visent à créer un environnement propice au travail des défenseurs et non pas à restreindre leurs droits. À ce sujet, nous restons préoccupés par le processus actuel en République démocratique du Congo, dont le projet de loi en discussion contient de nombreuses provisions visant à restreindre le travail des défenseurs des droits humains. Nous appelons les autorités congolaises à veiller à ce que la loi qui sera adoptée soit conforme aux standards internationaux. Nous invitons la Commission africaine à suivre de près le processus de mise en œuvre de ces lois de protection, en particulier durant l'examen des rapports périodiques de ces pays et lors des visites de promotion et de protection dans ces pays. Je vous remercie. Merci. Vos préoccupations sont notées. REDAC et Ensemble contre la peine de mort doit se préparer. Merci Madame la Présidente. Excellence Madame la Présidente, honorables commissaires, Mesdames et Messieurs les représentants des États partis, chers collègues. Les membres du réseau des défenseurs, par ma voix, vous réitèrent leurs vives félicitations et leurs encouragements pour le travail immense de la Commission africaine. Nous remercions le gouvernement et le peuple de Gambie pour leur hospitalité. Madame la Présidente, depuis la dernière session, il y a eu des avancées en Afrique centrale. On a noté pas de coupure d'Internet ni des réseaux sociaux pendant les élections présidentielles du 7-10-2018 au Cameroun, législatives et locales au Gabon du 6-10, bien qu'Internet reste un défi au Tchad. On a noté une synergie d'action en RCA entre la société civile et les autorités dans la mise en œuvre des lignes directrices de la liberté d'association et de manifestation. Nous avons également noté un début de dialogue inclusif en Guinée équatoriale entre le gouvernement, les acteurs étatiques et non étatiques, bien qu'il reste des points de discorde. Tout ceci, Madame la Présidente, est à votre actif aussi. Tout de même, Madame la Présidente, les défis liés à l'alternance démocratique, au terrorisme, au conflit armé, à la libre circulation des biens et des personnes et spécifiquement la crise sociopolitique au Cameroun ont mis en exergue le manque de volonté politique des États dans la mise en œuvre et au respect des instruments et décisions de la Commission africaine telles que les lignes directrices sur la liberté d'association de manifestation, les résolutions 275 sur la protection contre la violence et d'autres violations des droits de l'homme à l'encontre des personnes sur la base de leur identité ou orientation sexuelle, réelle ou supposée, ou de leur identité de genre, la 336 sur les mesures de protection du travail des femmes défenseurs des droits de l'homme, ainsi que la CADEC. Ceci est accompagné de l'impunité quasi totale des acteurs étatiques, Madame la Présidente, au moment où on célèbre le 70e anniversaire de la Déclaration universelle et le 20e anniversaire de la Déclaration des Nations unies. Quelques illustrations, Madame la Présidente. Le non-respect des lignes directrices sur la liberté d'association et manifestation. Interdiction des manifestations dans les pays, le Tchad, le Cameroun, la RDC, le Congo, le Gabon. On a noté, par exemple, le mouvement Ras-le-Bol le 7 mai 2018 à Pointe-Noire, au Congo,
l'association ETIA, Mouvement des jeunes et l'engagement citoyen pour le changement du 28 septembre, l'interdiction de la coalition REDAC, un monde à venir dynamique citoyen, le 15 octobre 2018 à Douala. Les représailles et menaces à l'encontre des femmes défenseurs. On a noté Mme Ada Mba de Moda of Hope et Laura Tufom de Justice et Paix Baminda, toutes les deux travaillant dans le nord-ouest et sud-ouest du Cameroun. Les menaces de mort par les autorités locales d'une jeune activiste de la lucha arrêtée et séquestrée par les agents de police. Les surveillances par les agents de renseignement bien identifiés des sièges des organisations. Des arrestations et détentions arbitraires. En RDC, Cameroun-Congo, 28 défenseurs déchadent le 28 septembre 2018 à Kinshasa. 12 membres, dont une femme de lucha, le 18-10-2018 à Goma. 20 militants du mouvement citoyen Ras-le-Bol le 7 mai 2018 à Pointe-Noire. Et dernièrement, M. Okala et Bodo, au moment où on vous parle, il y a un journaliste cyberactiviste qui vient d'être arrêté au Cameroun. Des exécutions sommaires ou disparitions forcées des défenseurs et activistes. Enlèvement et exécution sommaire. L'activiste écrivain Baïbé Bébale le 14 juillet 2018 au Tchad et le défenseur Aimable Massou Mbouko Birinda en août-septembre 2018 à Ouvira en RDC. La disparition forcée. Notre collègue Moua Franklin de l'association FFCI a été depuis le 16 août porté disparu à Kumba, au sud-ouest du Cameroun. Madame la Présidente, au vu de ces allégations graves, le REDAC recommande à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples d'encourager et d'accompagner l'État du Cameroun pour la mise en place d'une commission vérité, justice et réconciliation afin de sortir de la crise socio-politique et d'examiner aussi sur le fond la communication du REDAC du 23 novembre 2017 contre l'État du Cameroun pour violation des dispositions 6 et 7 de la Charte pendant la crise dite anglophone. D'appeler les États de l'Afrique centrale d'adopter les lois portant protection des défenseurs, surtout des femmes défenseurs, et de faciliter les visites pays des mécanismes de la Commission, en particulier celui du spécial rapporteur sur les défenseurs. De rappeler la résolution 362 de la Commission africaine et la 32 L20 des Nations Unies sur l'accès à Internet aux États partis, surtout le Tchad, tout en leur demandant de les respecter ainsi que les autres engagements librement pris, incluant l'indépendance effective de la Commission africaine. De demander aux États de mettre en place les politiques pertinentes pour la lutte contre l'impunité des acteurs étatiques, la libre circulation des biens de personnes et une meilleure prise en compte des droits sociaux, économiques et culturels. Je vous remercie, Madame la Présidente. Merci. Merci, Madame la Présidente. Vos préoccupations sont notées. Ensemble contre la peine de mort, 5 minutes. Madame la Présidente, honorables commissaires, Mesdames et Messieurs les représentants des États, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, distingués invités. Ensemble contre la peine de mort, Droit et Paix et le réseau des avocats camerounais contre la peine de mort s'opposent de manière absolue à la peine de mort pour tous les crimes et en toutes circonstances et œuvrent pour son abolition universelle. La peine de mort viole les droits les plus fondamentaux de l'être humain, le droit à la vie et le droit de ne pas être soumis à des traitements cruels, inhumains ou dégradants. Nos organisations se réjouissent de constater que 145 pays dans le monde sont actuellement abolitionnistes en droit ou de fait. Nous félicitons notamment le Burkina Faso, dernier pays à avoir supprimé la peine de mort de son code pénal pour les crimes de droit commun, ainsi que la Gambie qui a ratifié le second protocole facultatif au pacte international relatif aux droits civils et politiques en septembre 2018. L'immense succès du Congrès africain contre la peine de mort qui s'est tenu à Abidjan en avril 2018 conforte nos espoirs de faire de l'Afrique le prochain continent abolitionniste. Néanmoins, des obstacles demeurent sur ce chemin. Si seulement 12 États africains continuent de recourir aux exécutions, 22 sont en moratoire de fait et continuent pourtant de prononcer des condamnations à mort. Ainsi, au Cameroun, pays en moratoire depuis 1997, 160 condamnations à mort ont été prononcées en 2016. Plusieurs condamnations à la peine capitale ont également eu lieu en 2017, bien que le nombre
restent inconnues en raison d'un manque de transparence des autorités sur l'application de la peine de mort. Elles ont été prononcées par des tribunaux militaires à l'encontre des civils dans des procès ne respectant souvent pas les standards minimaux de procès équitables. Au moins 225 personnes se trouvent aujourd'hui dans le couloir de la mort camerounais dans des conditions de vie inhumaines. Leur droit à un traitement digne en détention, tel que défini par les règles de Nelson Mandela, est régulièrement bafoué. Ils sont isolés du reste des détenus, les infrastructures sont insalubres, les normes minimales d'alimentation et d'hygiène ne sont pas respectées. Enfin, la situation de moratoire de fait est par définition instable. Elle n'empêche pas les exécutions de pouvoir reprendre à tout moment et place les condamnés à mort dans une situation d'attente indéfinie. Le Cameroun n'est pas un cas isolé. La plupart des pays africains en moratoire de fait le sont depuis plus de 20 ans et font face à une même pratique de la peine capitale et de la détention contraire au droit international. Nos organisations appellent ces États à officialiser le moratoire sur les exécutions en vue de l'abolition définitive de la peine capitale. Nous appelons également tous ces États à voter en cohérence avec leur situation et donc en faveur de la résolution des Nations Unies pour un moratoire universel sur l'application de la peine de mort en décembre 2018. Nos organisations se tiennent à la disposition des États pour les accompagner vers ces différentes étapes en lien avec les nombreux actes, en lien avec les nombreux auteurs abolitionnistes au niveau de la société civile, des politiques et des institutions nationales et internationales. C'est dans cette optique qu'Ensemble contre la peine de mort organise les congrès mondiaux contre la peine de mort qui réunissent des participants de tous horizons pour dresser des stratégies abolitionnistes communes. Dans ce cadre, nous sommes ravis d'annoncer la tenue du 7e congrès mondial contre la peine de mort qu'Ensemble contre la peine organisera à Bruxelles du 27 février au 1er mars 2019. Nous invitons tous les États africains à prendre part à cet événement majeur. Je vous remercie de votre attention. Merci. Nous avons, avant d'aller à la pause café, une demande de la Commission nationale des droits de l'homme de la République saharaoui. 5 minutes. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. السيدة الرئيسة، قبل أن أقرأ مداخلتي المكتوبة اسمحي لي بأن أنقل لكم خبر أكيد بأنه غير صار مثل الخبر الذي تقدمت به دولة إثيوبيا، وهو أنه في بداية هذا الأسبوع تم اكتشاف مقبرة جماعية في المناطق الصحراوية، وهذه المقبرة تعود إلى حقبة الاستعمار، استعمار احتلال الدولة المغربية لهذه المنطقة، وهذا أكيد خبر غير صار وأكيد بأنكم لن تصفقوا له. السيدة الرئيسة، المفوضين المحترمين، الحضور الكريم، اسمحوا لي من خلال هذه المداخلة المقتضبة بإطلاعكم على أهم الأنشطة الحقوقية التي قامت بها اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان ما بين دورتي لجنتكم الموقرة، وذلك بهدف ترقية وتعزيز حقوق الإنسان والشعوب داخل الجمهورية الصحراوية، وبإفادتكم ولو جزئيا عن حقيقة حالة حقوق الإنسان في الأجزاء المحتلة من الجمهورية الصحراوية. السيد الرئيس، الحضور الكريم، قامت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان في الفترة المذكورة أعلاه بعدة نشاطات حقوقية، نبرز منها على سبيل المثال الحصر تنظيم دورة تكوينية بمقرها لفائدة أعضائها وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني الصحراوي بالتشارك مع الجمعية الدولية للحقوقيين الأمريكيين حول النظام الأممي والإقليمي لحقوق الإنسان واللجان التعاقدية وكيفية إعداد وتحرير التقارير الموازية ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في عملية الرصد والتوثيق وتقديم الشكايات والتقارير الموازية. تنظيم مسابقة للرسم خاصة بالأطفال حول ثقافة حقوق الإنسان والسلام بالتعاون مع وزارة التعليم وبدعم من الحركة الدولية من أجل السلام MPDL، وتمت مشاركة حوالي 2000 طفل. وبمناسبة اليوم الإفريقي لحقوق الطفل،
16 يونيو 2018 نظمت اللجنة الوطنية الصحراوي لحقوق الإنسان بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية وترقية المرأة يوما تحسيسيا بحقوق الطفل بالتركيز على فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وقدمت خلال اليوم التحسيسي محاضرات حول الاتفاقية الإفريقية لحقوق الطفل من طرف مختصين وحقوقيين. سيد الرئيس الحضور الكريم، إن الكلام عن واقع حقوق الإنسان في الأجزاء المحتلة من الجمهورية الصحراوية من طرف المغرب نختصر في عنوان واحد بارز وكبير، وهو احتلال، قوة احتلال. فجميع الحقوق الواردة في كل المواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة بحقوق الإنسان منتهكة من قبل الدول المغربية، كونها قوة محتلة تمارس أبشع الجرائم على شعب أعزل يناضل من أجل حقه في تقرير المصير وفق ما تنص عليه القوانين الدولية والقرارات الأممية والإفريقية. السيدة الرئيسة الحضور الكريم، أكيد وكما تعلمون أن حكم المحكمة الأوروبية الصادر في 27 فبراير 2018 والذي يقول بأن لا وجود لسيادة للمغرب على إقليم الصحراء الغربية، وأن جميع ما تقوم به الدولة المغربية من استقلال للثروات الصحراوية يعد غير شرعي، وأن الشعب الوحيد المعني باستقلال ثرواته هو الشعب الصحراوي. بالرغم من هذا الحكم يواصل المغرب نهبه للثروات الطبيعية الصحراوية، الشيء الذي يعرقل كل الجهود التي نقوم بها في مجال ترقية وتعزيز حقوق الإنسان في الجمهورية الصحراوية. السيدة الرئيس الحضور الكريم، إن حالة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من إقليم الجمهورية الصحراوية تدعو للقلق، الشيء الذي يؤكد ضرورة تنفيذ مقتضيات القرار التنفيذي قرار المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي 689 الذي يدعو اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب الى زيارة المنطقة من اجل الاطلاع على حقيقة انتهاكات المغربية لحقوق الانسان والشعوب المرتكبة في حق الشعب الصحراوي. سيدة الرئيسة، السيدات والسادة المفوضين الحضور الكريم، اختم هذه المداخلة بالقول أن كل المجهودات التي نقوم بها من أجل ترقية وتعزيز حقوق الإنسان والشعوب في الجمهورية الصحراوية تبقى دون المطلوب ما لم يتمتع الشعب الصحراوي بحقه في تقرير المصير، الحق الضامن للحقوق الأخرى، الحق في الصحة، الحق في التعليم، الحق في الأكل، الحق في السكن. ومن هذا المنطلق أدعو اللجنة وأكرر من هذا المنطلق وبهذه المناسبة ومن هذا المنبر أدعو اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وأدعو الجميع وفود ومنظمات مجتمع مدني إلى المساهمة الفعلية والعمل على تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير. والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا.